comencemos ahora con nuestro tema que tenemos hoy en esta noche. Well, let's go ahead and get started with the title that we have tonight. El velo rasgado. So the veil that has been torn. Y quiero hacerle una pregunta. So I'd like to go ahead and ask you a question. ¿Cómo nos sentiríamos So how would we all feel si nosotros pudiéramos leer nuestra historia? if we would be able to read our own story? ¿Cuál sería el impacto verdadero de nuestra vida al saber de nuestra historia? So what would be the true impact once we go ahead and read our story? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos lo que se escribiera en esos libros o en esas páginas donde estaría registrado lo que todos nosotros hemos hecho? So how would it be written? How would it be registered? Everything that we have done. Pues déjeme decirle que existió un hombre muy famoso So let me tell you, there was a man who existed who was very, very famous que tuvo la oportunidad de hacer esto. that had the opportunity to be able to do such thing. En el año de 1888, In the year 85, Alfredo Nobel, so Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, he invented the dynamite. abrió el periódico un día So he went ahead and opened the newspaper one day, y descubrió que había muerto un día anterior. and then he had discovered that he had died the day before. Por supuesto, él no había muerto. Of course, then he had not died. Era el resultado de un error, This was a result of a mistake. pero el difunto era su hermano. But the person who had actually died was his brother. Y un reportero por error había puesto el accidente de este hombre, de Alfredo Nobel, el hombre famoso, So then a reporter by mere accident had reported that his death, Nobel had died. Sin embargo, cuando Nobel leyó esa noticia, So when Nobel went ahead and read this news, le cayó como un baldazo de agua fría. he was just overwhelmed and felt just surprised. Él tuvo la oportunidad So he had the opportunity que pocos hemos tenido en la vida, that very few of us have ever had. la oportunidad de ver cómo recordaría el mundo su vida. To be able to see how the world will remember him. Y lo que él leyó fue alarmante. And what he read was shocking. En aquel artículo decía que él era el rey de la dinamita. And then in the article, it said he was the king of dynamite. Para aquella persona que escribió aquel artículo, So the person that went ahead and wrote that article, este había sido el significado de la vida de Alfredo Nobel. that had been the true significance of Alfred Nobel. Solamente era un empresario de la industria de la pólvora. He was simply an entrepreneur of dynamite. Simplemente eso. Just simply that. Se le conocía, o más bien dicho, leyó en ese artículo que ya era su historia, aún estando vivo, el rey de la dinamita. So he was able to read the title of the newspaper article and it said the king of dynamite. Así que en ese momento Alfredo Nobel So in that moment, Mr. Nobel, decidió cambiar ese legado. he went ahead and decided to change his legacy. Y él hizo nuevamente un testamento. So he then went ahead and rewrote his testament. Al morir, dotaría la fundación o una fundación que entregaría los premios a las personas que más se destacaban en diferentes áreas de la investigación. So he decided that at the end of his life, he would go ahead and build a charity or start a charity that would be to be able to honor those who had gone over and above in their own little events that they had. Y el premio más grande sería reservado para las personas que avanzaran más en ciertos campos de investigación. And there will be different types of prizes, but the highest prize or the biggest prize will be to the person who has the highest advancement in a certain region or aspect. Pero el premio más grande que Nobel dejó a la humanidad But the biggest prize that Mr. Nobel left for humanity, fue el premio al Nobel de la Paz. it was the Nobel Prize. La historia de Alfredo Nobel So the story of Mr. Nobel nos inspira a considerar el impacto que dejará nuestra vida it teaches us to go ahead and look
what impact our life would leave to others, sobre este mundo. upon this world. También la historia de este hombre nos inspira a considerar ese impacto que dejará en las mentes de una persona But it also teaches us to overlook and see what type of impact we will have on the life of others. y al morir Alfredo Nobel So when a noble died, dejó una gran fortuna he left a great amount of money que sería utilizada para fomentar el avance de la raza humana. to be able to lead this so that all the different types of investigations to be able to help humanity would be taken from this fund. Pero vivió un hombre But a man lived, que logró mucho más con su vida one that achieved so much more with his own personal life y con su muerte. and with his death. Me refiero, And am I making a reference to, desde luego, a Jesucristo. of course, to Jesus Christ. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús murió? So what actually happened when Jesus died? ¿Qué logró él en esa cruz? So what did he achieve on that cross? Hoy conocemos los últimos momentos de su vida So today we're able to know the last moments of his life y lo que sucedió en aquel templo and what actually happened in that temple para ayudarnos a recordar y a entender lo que pasó en ese momento de la historia. and to be able to understand and realize what actually happened in that moment of history. He aquí esa historia. So here it is, that story. En Mateo capítulo 27, So in Matthew chapter 27, versículo 45 al 46, and we will start on verse 45, podemos nosotros encontrar esa historia de lo que este hombre pudo lograr en su vida y también con su muerte. then we're able to see what this man was able to achieve through his life and also through his death. Y la Biblia dice de la manera siguiente, ahí en Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, And the Bible reads in Matthew chapter 27, verse 45, leo, and it reads, versículo 45, verse 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. from noon until 3 in the afternoon, darkness came over the land. Versículo 46 dice, Verse 46 reads, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my Lord, my God, why have you forsaken me? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. And some that were there listening, standing there, heard and said, he is calling Elijah. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus as a drink. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Then the rest said, no, leave him. Let's go ahead and see if Elijah comes to save him. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. And then Jesus cried out again in a loud voice, and he gave up his spirit. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. And at that moment, the curtain of the temple was torn in two. From top to bottom, the earth shook, the rocks split. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. And the tombs were broken open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. Y saliendo ellos de los sepulcros después de la resurrección de él, Then came out of the tomb after his resurrection, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. and then went into the holy city and appeared to many people. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente
este era el Hijo de Dios. When the centurion and those who were with him that were guarding Jesus saw the earthquake and what had happened, they were terrified and exclaimed, "Surely he was the Son of God." Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Many women were there watching from a distance. They followed Jesus from Galilee to care for his needs. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Among there were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee's sons. ¿Qué ocurrió en ese momento en las afueras de Jerusalén? So what actually happened right there on the outsides of Jerusalem? Este hombre dejó un gran legado incalculable a la humanidad. This man left such a great legacy that is uneven able to be countable. Me llama la atención algunas cosas interesantes que encontramos en esta historia. So a couple things catch my attention that we find within this story. El número uno es que el velo del templo se rasgó, The first thing is that the veil was torn, la tierra tembló, the earth shook, las rocas se partieron, the rocks split, los sepulcros fueron abiertos and the tombs were broken open, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron and the bodies of many holy people who had died had rise to y life. salieron de los sepulcros, And then they go in ahead and left the tombs, vinieron a la santa ciudad and they came to the holy city y aparecieron a muchos. and appeared to many. Yo estoy seguro I am sure que la mayoría de nosotros hemos escuchado o estamos familiarizados con esta historia that the majority of us that listen to this story are very familiar with this y story con los eventos que nos narra este pasaje de la Escritura. and with the events that are narrated through this moment in history. Lo hemos leído, We have read lo it, hemos visto en televisión, we have seen it on en television, películas. we have seen it in movies. Alguien nos ha contado de lo que ocurrió allá en Jerusalén. So somebody told us of something that happened in Jerusalem. Así que hoy quisiéramos dar un repaso a esa historia. So today we'd like to just go ahead and give a short summary of that ¿Y story qué es lo que significa para nosotros la resurrección de Jesucristo? and what it means to us, the resurrection of Jesus Y hoy Christ. veremos esos dos eventos que ocurren aquí en este relato So we're going to see the two events that happened right here que Jesús consiguió con su muerte. that Jesus was able to achieve with his death. Número uno, Number one, Cristo fue separado de su Padre por nosotros. Jesus Christ was separated from his Father for us. Mientras Jesús colgaba en la cruz, As Jesus was hanging on the cross, una gran sombra cayó sobre la tierra. a great came upon the land, and there was a lot of darkness. Hay algunos que debaten acerca de esta oscuridad que vino en ese momento. Many people have a debate about the shadow, the darkness that came upon. Algunos dicen que fue un eclipse, Some people say there was some type of eclipse. otros dicen que fue una nube que cubrió en ese momento esa región. Some people say there was a big cloud that just went ahead and covered the whole thing there. Pero esa oscuridad tiene un profundo significado espiritual. But that darkness has a profound significance Porque la oscuridad es símbolo de juicio. because the darkness is a symbol of judgment. Y en varios pasajes del Antiguo Testamento And in a lot of passages of the Old Testament, podemos encontrar esa evidencia we're able to find that evidence que se menciona esa oscuridad como un día de juicio. that darkness is mentioned as a time of judgment. La oscuridad que cae nos indica dos cosas importantes. So the darkness that falls upon means two things. En primer lugar, So first of all, nos indica que el pueblo de Israel estaba bajo un juicio that the people of Israel were at this moment in a time of judgment por haber no reconocido al Mesías. because they had not recognized the Messiah. También nos indica que Jesús estaba sufriendo It also indicates to us that Jesus was suffering un juicio merecido para cada uno de nosotros. a judgment that was
entitled and given for us. Luego de 3 horas de oscuridad, After 3 hours of darkness, Jesús lanzó un gran grito al cielo. then Jesus went ahead and gave out a loud shout. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? My God, my Lord, why have you forsaken me? Estas palabras These words, son intensamente sorpresivas, they're intense and they're so surprising. porque este mismo Jesús que había dicho, Because this same Jesus who has said, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelará. and he says, no one knows the Son and no one knows the Father, or no one knows the Son through the Father until he is revealed to all of us. Este hombre había demostrado una relación incomparable con Dios. So now he was professing and letting everybody know that he had an intimate relationship with the Father. Pero ahora pregunta, But then now he asked, ¿por qué me has desamparado? why have you forsaken me? ¿Por qué estoy en esta condición de desamparado? So why am I in this condition of abandonment? Los que estaban presentes no lo entendieron. So those who were present were unable to understand. No entendieron aquellas palabras que Jesús estaba pronunciando en ese momento. So those who were present were unable to understand the words that Jesus was expressing. Los que estaban observando, So those who were observing, ellos creían que estaba llamando a Elías. they were there and thought that he was calling out to Elijah. Y de cierto modo, And in a certain way, era lógico que ellos pensaran de esa manera. it was very logic for them to think these things. Como sabemos, el profeta Elías no murió, As you all know, Prophet Elijah did not die, sino que fue llevado al cielo en un torbellino. but he was taken to the heavens. Y entre los judíos existía una creencia And among the Jews, there was a belief de que Elías vendría that Elijah would come para rescatar a los justos cuando estaban en un sufrimiento. to be able to rescue those that were in suffering. Y por esa razón ellos decían, está llamando a Elías. And for that reason, they kept on saying, oh, he's calling Elijah. En un momento de mayor angustia, In a moment of great anguish, en su mayor sufrimiento, in the major time of crisis and suffering, Jesús se encontró solo colgado en esa cruz. Jesus found himself alone hanging on that cross. Y aquí sucedió algo mucho más profundo. And right here, something more profound happened En aquel momento de juicio, in that moment of judgment. en esa oscuridad tan profunda del pecado, In that deep darkness of sin, Jesús se encontraba separado de su Padre, Jesus found himself separate from his Father, cargando todos nuestros pecados. carrying upon him all of our sins. Es imposible imaginarse It is impossible for us to imagine lo que sucedía en el corazón de nuestro Señor en ese momento. what happened in the heart of our Savior, Que el Hijo de Dios, that the Son of God, el único varón perfecto, estuviera cargando los pecados de la humanidad. that the only male who was holy was now carrying the sins of all humanity. ¿Qué habría significado todo eso? So what was the true significance of all of this? No lo podemos imaginar. It is impossible. We cannot imagine this. Sabemos, sin embargo, But we know que Él lo hizo voluntariamente. that he did this out of his free will. Él sabía que estaba en su misión, que ese era su destino. He knew that he was under submission and that this was his destiny. Pero sin embargo, Él entendía que Él se tenía que entregar voluntariamente por amor.
but he understood that he needed to give himself voluntary and all because of love. Y en ese momento And in that moment, Jesús carga con el pecado de todo ser humano. so then he carries with the sins of all human beings upon Y him. Jesús queda separado de su Padre And now Jesus is separated from his Father, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. so that now we could be reconciled with the Father. ¡Qué bendición! What an incredible blessing. ¡Qué tremenda bendición para nuestras vidas! What a great blessing for us. El sufrimiento de Jesús, So the suffering of Jesus, aquella separación de su Padre, so that suffering and separation from his Father, era para que nosotros pudiéramos tener un acercamiento a Dios. is so that we could have a close arrangement and relationship with God. Y en ese momento de abandono And in that moment of abandonment, sucedió algo glorioso. something glorious happened. Cristo abrió el camino al Padre para nosotros. Christ opened the path to God for us. En ese momento de mayor abandono, In that moment of greatest abandonment, Jesús entregó su espíritu. Jesus went ahead and gave up his spirit. Y cuando su espíritu se separa de su cuerpo, And when his spirit is separated from his body, se rasgó el velo del templo, then the veil was torn de arriba hacia abajo. from top to bottom. Eso ocurrió en ese momento de mayor dolor en la vida de Jesús. That happened in the greatest moment of anguish and pain that Jesus was experimenting. Aquel velo que había estado ahí, That veil that was right there, que no podía ser traspasado, that could not been trespassed or gone through con la muerte de Jesús. with the death of Jesus Christ. Ese velo queda rascado Now the veil had been torn de arriba para abajo, indicándonos que esa es la obra de Dios. from top to bottom, indicating us that that is the work of God. Pero ¿qué significa esto? So what does all this mean to us? Esto significa mucho. So this means so much to us. En el lugar santísimo del templo So in the holiest place in the temple, moraba la presencia de Dios. the presence of God dwelled within there. Y solamente una persona podía entrar hasta ese lugar. And only one person was able to enter into that place. Y solamente lo podía hacer una vez al año. And that could only be done once a year. Solamente el sumo sacerdote podía cumplir esa actividad. Only the highest priest could go ahead and do such thing. Y la gran mayoría de personas, And the majority of the people, gente como usted y yo, people just like yourself and I, estábamos excluidos de la presencia de Dios. we were all excluded from the presence of God. No teníamos acceso a Él. We had no access to him. Se podía acercar, You could go ahead and get close, pero debía de quedarse afuera, but you needed to be able to stay outside porque habían unas barreras, because there were some barriers. había un muro There was a wall que delimitaba a dónde se colocaba el adorador. where the worshiper was able to place himself, Y la presencia de Dios. and the presence of God. Escúcheme bien, Listen, please. cuando Jesús murió, When Jesus died, ese velo se rasgó, the veil was torn. se partió en dos pedazos It was then torn in two places, in two parts, para que pudiéramos entrar libremente so that we could go ahead and enter freely a la presencia de Dios. to the presence of God. Su muerte nos abrió el camino So his death
opened for us a path a esa bendita presencia de Dios. to the wonderful presence of God. Y como testimonio de esto, And as a testimony of this, después de la resurrección de Jesús, after the resurrection of Jesus Christ, la Biblia nos indica que aparecieron muchos. as Bible indicates to us, the many appeared. Muchos santos que habían muerto Many people who were holy that had died, aparecieron, now they had appeared. se levantaron de sus tumbas They had raised from their tombs como testimonio de esa resurrección de Jesús, as a testimony of the resurrection of Jesus Christ. de aquellos hombres, mujeres, santos que habían muerto. That those men, holy people, men and women of God who had died, La resurrección de Jesús the resurrection of Jesus Christ fue un evento tan poderoso was such a powerful event que estas personas no pudieron quedarse en la tumba. that these people could not stay within their tombs. La resurrección de estos santos The resurrection of this holy people, es un adelanto it is only a beginning de lo que sucederá con todos los que ponen en Jesús su fe. It's an advancement of all of us who place their faith in Jesus Christ. Jesús venció el pecado, Jesus defeated all sin, cuyo poder es la muerte. and the power of that is death. Por esto, Because of this, cada persona every person que esté unida a Jesucristo por fe, that is joined to Jesus Christ through faith resucitará. will then resurrect. Cristo Christ fue separado de su Padre was separated from his Father para que pudiéramos nosotros ser reconciliados con Él. so that we could be reconciled with him. Cristo abrió el camino al Padre So he opened the path to his Father para que hoy nosotros pudiéramos conocerle. so that we today could get to know him. Ahora, So now then, ¿qué hará usted con Cristo? so what are you going to do with Christ? ¿Se olvidará de su sacrificio Will you now forget his sacrifice hasta que llegue la próxima Pascua? until the next Passover comes along? Entre hoy por el camino que es Jesucristo. Come on, enter into the path, the way that is Jesus Christ. No espere más tiempo, entre hoy. Do not wait more time. Enter right now. El velo está rasgado The veil has not been torn. y eso significa que tiene entrada al lugar santísimo. And that means that you now have a free entrance into the presence of God. Puede entrar libremente a la presencia de Dios. You're able to enter into his presence freely. Sus pecados Your sins están pagados. have been paid for already. Puedes vivir en comunión con Dios You are now able to live in communion with God si le entregas tu vida a Jesús. if you give your life to Jesus now. Él fue separado del Padre a causa de nosotros. He was separated from his Father because of us. Él abrió ese camino. He opened that path. Él rompió el velo He went ahead and tore that veil para que nosotros tuviéramos comunión con el Padre. so that we would have communion with the Father. No esperen más. Don't wait for anything else. Venga a esa comunión con tu Padre Come to that communion with your Father. y acércate a la presencia de Dios. And go ahead and come into the presence of your Father. Jesús abrió ese camino para Jesus ti. opened the path for you. No esperes más. Do not wait anymore. No tardes, Do not be late, porque puede ser tarde tu reacción. because your reaction that is delayed could be too late. Reacciona hoy. Come on, react today. Ven a Jesucristo. Come to Jesus right now. Él ha abierto esa bendición para ti. He has opened the blessing for you now. Tú quizás estás ahí diciendo, Right now, you're probably there and you're saying, he buscado muchas cosas, he says, I have searched and looked for so many different things. buscando la libertad. I'm trying to seek and look for my own freedom. He luchado mucho por querer encontrar la paz You know, I have struggled, I have fought, seeking and looking for that. y no lo he logrado. And I have not yet achieved it. Jesús tiene la paz para ti.
Jesus has the peace that you need. Él tiene la verdadera libertad. He has the true freedom for you. No tardes. Please do not be late. Ven a Jesús Come to Jesus right now y acércate, and get close to him right now. especialmente hoy en este tiempo. Especially now, right now. Tiempo de angustia, Times of anguish, tiempo de prueba, times of trials, tiempo de inseguridad. times that there is so much insecurity. Acércate hoy. Come, get close to him. Él te espera con los brazos abiertos. He's waiting for you. His arms are open and waiting. Él pagó el precio He paid the price already de tu pecado. of your sin. Él lo dio todo por ti. He gave it all for you. No tardes, Don't be late. no tardes. Don't be late. Señor, gracias. Father, thank you. Gracias por tu bondad y tu amor. Thank you for your benevolence and for your love. Gracias por tu misericordia. Thank you for your mercy. Gracias por tomar nuestros pecados. Thank you for taking our sins. Gracias por redimirnos. Thank you for redeeming us. Muchas gracias. Thank you so very much. Muchas gracias. Thank you so very much. Amén. Amen.